Busia. Niko inaitwa karibu between Uthiru na Kangemi na Kawangware. Ndo naishi pale. So Damaris, ningependa unieleze story yako kuhusiana na huu baby Jabali, you know, wakati ambapo umembeba ukao uko diu, ulikuwa unahisi vipi yani? Jabali alikuwa ni mtoto wangu wa pili. Naam. Na ni mtoto wangu wa pili na wa kwanza ni msichana ambaye anaitwa Imani. Naam. Nilimpata na nilikuwa na furaha. Naam. I was so happy to be a mother for the second time. Na nilikuwa ninajua niko na historia ya kila saa nikipata ujauzito na kuwa na blood pressure inapanda. Naam. Na hii mimba ya pili mara ya kwanza ilifanyika lakini sikujua, lack of ignorance or information, sikuweza kufuatilia. Ndio nijue nikipata mtoto wa pili ninafaa kuangaliwa kwanza na kuwekwa in certain medication ndio ile pre-eclampsia nilikuwa nimepata na mtoto wa kwanza isinifuate. So nikapata ujauzito wa Jabali. I was happy because this was my second baby and he was a boy. Ulikuwa umeshaenda kuangalia? Nilikuwa nimeshaenda kuangalia na nikapata ni kijana. Na ilikuwa ni kitu unatamani yani? Na nilikuwa nikisema nikiomba Mungu, niliambia Mungu mimi nataka tu mtoto, akikuwa msichana akikuwa kijana ni sawa. Naam. Lakini Mungu akanipea kijana. Nikamuita Jabali. Naam. Wakati wa ujauzito ilikuwa na pressure yangu ilianza kupanda na it was a complicated pregnancy. I had blood pressure yenye ilishina ikipanda juu, na despite being on medication they were unable to manage it. So nilisuffer condition inajiita pre-eclampsia. Hii ni blood pressure wakati uko na ujauzito. Sasa at 20 weeks we tried, but at 20 weeks ikakuwa sasa imekuwa zaidi. Nikaekwa kwa bed rest for almost 2 weeks. After 2 weeks nikapewa 2 more weeks for bed rest. Lakini sasa kabla hiyo 2 weeks hata ishe, nikarudi hospitali na nikakuwa daktari akaona kuna haja ya kuwa niende kwa hospitali niangaliwe, kwa sababu sasa despite being the pressure kupanda, there was a lot of protein in my urine. And which signifying that pressure yangu ilikuwa imeanza ku affect my kidneys. Nikaenda nikaadmitiwa Equita Meridian. Hapo ndio nilipata mtoto wangu wa kwanza. Nikalazwa hapo for karibu siku 4 ama 5. Nikiwa Equita Meridian, daktari akakuja akasema kulingana na zile test walikuwa wamerun, inaonekana pressure yangu imeaffect my kidneys. My kidneys are not performing at the optimal level. Inafaa iweze kuperform. Inafaa iweze kuperform. Na pressure imepanda juu sana na inaanza ku restrict the growth of the baby. Akaniambia tuendelee tuangalie ndio tuone itakuwaje. But my employer got very worried. Na akasema I am not comfortable hapo pahali huko, wacha we seek a second opinion, even if it means going to a different hospital. I'll organize an ambulance and I ensure you get a good care, you get to be checked properly. Ukatransfer hospitali gani? Hata siku transferiwa, nikaongea na daktari wangu nikamwambia wanipe ruhusa, kwa sababu hospitali ni dawa tu ninapewa na hakuna kitu kingine ninafanywa. Tuangalie tuone kama mtoto at least atafikisha 27 weeks. By then nilikuwa almost 25. Nika-dischargiwa. The day nili-dischargiwa, kufika nyumbani nililala vibaya. So asubuhi kuamka nikaita dadangu. Tukaenda, my employer had booked for me Aga Khan and they booked for me a doctor called Dr. Makimei. Huo ni mwaka gani, Damaris? In 2019. In May. Last year, May. Yes. Naam. So, kwenda, kama nimegojea kuona daktari, nikiangaliwa pale vitals, the doctor said, no, you cannot even wait. You need to be admitted immediately. Because according to your vitals, my blood pressure yangu ilikuwa inapanda inafika hata 200,
180 over 103 ama 103 180. Yani haikuwa stable. Haikuwa stable kabisa. So wakasema have to be admitted immediately. We went into the admission, and in the process it took long because as a family we were struggling financially. I say we weren't very sure whether we wanted to stay in Aga Khan, because first the deposit they were asking, but my employer said I will pay the bill. So watu usijali. Wewe ingia. Bora paid for down payment. That is how I got admitted in Aga Khan. Down payment ilikuwa kapsa ngapi Damaris? Walilipa 80,000. Ambapo ilikuwa mnaitishwa kama familia. Ndio the admission process ianze. Nikakuwa admitted, and immediately I was scheduled for emergency CS because by then there's something called creatinine retention. When they did the creatinine test, a pregnant mother is supposed to be it's not supposed to go above 72 or 80, but now mine was sitting at 300. Wow. Which was the main reason why they said they urgently need to remove the baby, is because I'm at the verge of losing my life, because my kidneys are almost shutting down kwa sababu ya pressure. My pressure affected my kidneys. So kabidi kubishwa theater akaupesi. Sasa nikakuwa sababu ya dilly-dallying the whole day, tukijaribu push and pull. By jioni ndio nilipata admission na nikakuwa scheduled for surgery, lakini kukakuwa kuna emergencies zingine. Theater was busy, so the only time I went to theater was on May 10th at 1 a.m. And at 1 a.m. my son was born at 720 grams. Wiki 25 hapo. 25 weeks. Baby Jabali. Yes. No. He was such a tiny baby. I couldn't even look at my baby wakati alizaliwa. So the following day, but my sister went na akamwona. Alikuwa just like this. Alikuwa size ya kiganja cha mkono hivi. Na akakuelezea kwamba dada, nimemwona baby Jabali. No. So the following day I was able to see my son. He was tiny, but very mighty and very resilient. It was a child who would be from the odds for survival like 90%. But he kept fighting. It's okay. Story ya Damaris Makimei ambayo aliweza kuhusiana na mtoto wake baby Jabali ambao alizaliwa prematurely kupitia operation kwa sababu pressure ilikuwa imepanda, na kisha lafu ilibidi kwamba angalau maisha yake yaokolewe ndio mtoto pia awe hai na mwenye awe hai. Baada ya kufanya operation, mtoto alitoka akiwa anatoshana kiganja cha mkono cha mtu mzima. Na tunaendeleza kueleza story ya Damaris akiwa Aga Khan Hospital pale. So hiyo siku ya pili ukapata nguvu ya kuweza kumuona, ukafurahi sana. Alikuwa na a lot of odds. Alikuwa kuna kitu inaitwa PDA. PDA ni shimo in the heart. Watoto wakizaliwa wanakuanga, ukiweza kubeba ujauzito wako up to 36 weeks and above itakuwa imejifunga. Lakini watoto wenye wanazaliwa mapema wanakuwa inakuja ikiwa open. Huwa haijajifunga. So hiyo ndio ilikuwa kitu ya kwanza. Alikuwa na brain bleed. Na obviously because ni mdogo sana, lazima angekaa kwa incubator, angeregulate temperature yake yenyewe, na lazima angekuwa assisted to kupumua. So within a week my son had gained weight. Alikuwa amefikisha 1 kg, which was good progress. But because pia kuzaliwa mapema sana, alikuwa prone to a lot of infection. So every time tungepiga hatua kama 10 mbele, alafu tunapiga
20 kurudi nyuma. Muna gain na infections vile. Na sababu ya infection ni kadogo, kakona different infection. Lakini God saw us through. My son went on growing, being resilient, and grew. By the time he was passing on, he was 5 kgs and above. 5 kgs. He was an amazing boy. Alikaa kwa incubator kama... Alikaa kwa incubator for like the first 3 or 4 months. Akiwa kwa incubator. Na mwenye bado kwa hospitali ama uliruhusiwa kwenda? Nilikaa hospitali for 2 weeks. Nikadischargiwa. Sasa ilikuwa naamka kila asubuhi na rauka. Kila asubuhi naenda, nashinda hapo mpaka jioni narudi nyumbani. So wakati ulikuwa unarauka asubuhi kwenda kumuona, pengine ulikuwa unaruhusiwa kumgusa ama ulikuwa unamwangalia tu kwenye kioo? Mara ya kwanza hata kuguza haungeweza kwa sababu hata haungemuona, alikuwa full of pipes everywhere. Lakini with time kakubaliwa kufungua incubator, unamguza. Alafu majority ilikuwa tu naenda unakaa for moral support. Yes. Na you express the milk. Alafu anapewa kupitia tube. Did you see his eyes? Yes. For the first time uliona macho yake, yani ulihisi vipi, Damaris? It gives you a sense of hope. Yeah. He was such a strong boy. In the midst of all that, he had so much milestones and he achieved. The only thing that we were not able to recover from is a condition called BPD. It's a chronic lung disease. And because his lungs were very hazikuwa zimemature kizaliwa, and because of being in the ventilator, the intensive woman, and they never even expected me to. I went for my 3 months year maternity. I went for my 5 months, my 4th month year annual leave. Then I went and had a chat with my employer, but I was feeling I owe the company because it is a business. But my employer told me, no, you do not even need to come. Take care of your son. Na hakuwahi kusema kwamba usile mshahara? Hata nikasema ni sawa, I will take unpaid leave, lakini akasema hapana. No. Because it's not something you chose. We'll stand with you when you can. If this hata mimi ndio nikasema I will be coming then in the afternoon when I can, because right now by then ikifika miezi kama 4-5 mtoto wangu alikuwa ameanza kukua stable. Sasa nikupumua tu. At least una confidence. Yeah. Sasa nilikuwa na confidence, ningeenda hata saa hizo nilikuwa nakubadilishwa hata mimi na mchange diaper na mpaka mafuta. So my employer gave me a lot of time. Now I could only go when I was able to go, and I was not necessarily, I was working part-time, and you can't really say it was part-time. It was like not working at all. So ilikuwaje paka mtoto akafariki, Damaris? Ilikuwa lini, tarehe ngapi, saa ngapi? So tukaendelea na I was so sure. I kept telling God, because for the longest time for the whole time my baby was alive, we never left neonatal ICU. And neonatal ICU is a place where it's easy to lose hope. Because babies come, they pass every day. Babies come, some are bigger than my baby. They share a room with my baby. They pass. So you do not know what to expect. No. When you're going in the morning, unagoja venye soja atakusalimia. You do not know whether your baby is there or your baby has passed on. No. So the moment unaingia, hata nipate tu a small beep of the machine, and I know my baby is alive. Yani unatega sikio tu beep beep, ndio unajua, oh God, at least thank you so much. And I came to a place where I kept telling God, and I kept telling my son, I have no much expectation from you. No. I just want you to keep breathing. I don't want anything else from you.
Pumua tu mtoto wangu. Just keep breathing. No. And every day, you know the way you live, literally, ndio nilijua maana ya living a minute. You know, you're only sure of the minute. Ujui yani kesho ama the next minute. You do not talk about kesho. It's the next minute. Because in one day, the baby is doing so well. No. You come home, you are very confident. You are even saying, hey, thank God we are about to be karibu kwenda NHDU. I was not even looking for discharge. I was looking for a step down. No. From a intensive care unit to high dependence unit. No. Then the following day you come, things have turned completely. You just on Africa. You do not know. Pengine Damaris, nini ambayo ilikuwa inakupatia tu hope kwamba he's going to be all right. He's going to come out of this champion. Nini ilikuwa inakupatia hope? He had overcome so much. If I tell you, my baby by the time he was passing on had gone through 3 surgeries. Wow. And he had come out completely. He had inguinal hernias. He would cry. He was a baby with life. No. Despite all the issues, he was a baby with life. He had his good days. He had a good appetite. I would express milk and keep on expressing, and he would take my milk every day. And this kept giving me hope. Pengine ilifika wakati ambao uliruhusiwa kumbeba na kumnyonyesha. Yes, singeweza kumnyonyesha, hakuwa na nguvu ya kunyonya peke yake. And because of his lung condition, for the longest time alikuwa amefanywa kitu inaitwa intubation. Alikuwa na tube inapita kutoka kwa mdomo inaenda mpaka kwa lungs. So during that time hata kumbeba ilikuwa ni ngumu, lakini after 3 months a surgery was done na akaekwa something we call a tracheostomy. Tracheostomy ni a tube that is put through the neck here that attaches to your, so and then the machine is connected directly through there. Then you have to train the baby because the baby has not been using the mouth to start trying to train and stimulate the baby. Yeah. But even with that, it was very risky to feed from the mouth. So alifanyiwa surgery na kaekewa tube, feeding tube on the tummy, so he would be fed through the tube. Huyu mtoto ambaye tunamwangalia alikuwa wa 1 year sasa, ama alikuwa months? Sasa alikuwa wa months, akifanywa surgery ya tracheostomy na tumbo alikuwa 4 months. Alikuwa 3 kgs. The first surgery that was done, he was 1.5 kgs. Sasa Damaris, hii siku ambayo ukapokea taarifa mbaya, ulikuwa uko kazini ama ulikuwa pale ama what happened? Every day I would pass by the hospital. I would go as early as 6 a.m. And I would be in the hospital. And I would leave sometimes, depending on how my baby had spent the day. No. I would leave as late as maybe 2 a.m. Or if it's a good day, I would leave early, like at 9 or 8 was early for me. Tunaongelea usiku. My day would saa 12 asubuhi. My day would start. By then I had gone back to live with my mom. No. My mom lives in Juja. So I'd leave at around 5 or 5:30 so that I don't get traffic. Nilafika hospitali by around 6:11, and from the whole day I'm in the hospital mpaka kitu. If it's a good day, I leave at 8 p.m. Kama ni siku yenye nimeona mtoto hayuko stable, ninakaa mpaka around, hata nurses ndio wananiambia you can't keep staying like here. Nenda nyumbani. The baby will be well. So hiyo siku it started like 2 weeks ago. Now my baby was, kila kitu ilikuwa imekuwa stable apart from the lungs, and now we were preparing for discharge. And we had long conversations with the doctor, and I was supposed to go home with a machine that would aid in his breathing. I was supposed to go home with a ventilator. So we had spent a lot of time tukijaribu kutafuta hiyo machine, and we were getting, and because zile machine tulikuwa tunapata hakuna yenye ingechukua mtoto wa chini ya kilo 5.
tukaanza kupata wakati alifika kilo 5, tukaanza kupata sasa zile za kilo 5. So daktari akaniambia sasa tutajaribu kumweka kwa hii machine tuone, lakini akanimwona hata akaniambia most of these kids, kwa sababu for the longest time amekuwa kwa hii machine nyingine, wanakataanga hii machine, so you keep trying. Hata akaniambia hata ukiletewa machine na mtu, do not pay for the machine until the machine yenye imemkubali. No. So we tried, and when we tried, he didn't even last for 1 hour. His vitals, his breathing, his oxygen saturation in the body kaanza kushuka. The doctor akatoa na akamrudisha kwa the other machine, akakuja akaniambia we've tried, but your baby has really disliked it. Now it has messed up his lungs. Wow. Again. So we will give it some time, then we try again. But my baby never recovered from there. It became a downhill. On a normal day, he would have his normal color. I'll show you the images. He would have his normal color. But when now the saturation, he starts straining, he's not getting enough oxygen, he would darken all of a sudden. And you would see him, you know the way you look at a baby and you're looking at him and you see him go. Now it became a downhill. No. He started having a lot of episodes of the oxygen going low. Oxygen zinashuka. And this very day, for the first time, when I went, my baby looked at me and my baby cried. Now, then he kept quiet. I was there the whole time. Ukimtizama kilia tu. Nikimshika nasikia mkono yake inaweza kuwa baridi. And then for the first time in 7 months, no, my baby had a convulsion. And for the whole time we were there, mtoto wangu wako amepata convulsion. No. I got so worried. That was around 1. The doctors came. He had to be resuscitated. He was resuscitated. But you would see the vitals, you would see the machines, and you would realize the end was near. I took a walk. I walked, I was alone. I called my friend and I told her, my baby is not doing well. They came over, stayed with them. Then when it came in the afternoon, I tried. Every time I touched him, he was getting colder. By then we had moved from the incubator, we were in an open crib. And tukamvalisha na nurse, warm, but it's not getting warm. Around 8, he suffered he went under again. They took longer to resuscitate him. And when they resuscitated him, they needed to get a line ya kumweka maji. They struggled from around 8 to midnight, hawakuwa wamepata line. Mtoto wangu alikuwa amedungwa kokote kwenye mikono kutafuta mshipa kila pahali. During that whole time alikuwa amedungwa kila pahali. So this very day, for the first time, they looked for mshipa kwa kichwa. It took long. It took them like 4 hours, and they tried their best. They gave it their all. No. By around midnight, they found a vein. Wakamweka, and then they called me in, and they told me we are trying all we can, but the hopes now were going lower. No. And as we were talking, he suffered another attack, another convulsion, and this time round, no amount of trying to resuscitate him would bring him back. And you were there all the time? Even when he was being resuscitated, and they tried. But I looked at it and I told them, just let him be. Wacheni tu. He has had his life, he has had his 7 months.
this is what God has decided, let it be. So at around almost about the same time he was born, on the same date. He was born on 10th and passed his heart. You've done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Swana 2.7 Radio Maisha, tuko mbele pamoja. Radio zaidi ya radio, 13 dakika imesalia igonge mwendo wa saa 3 kamili. Survivor Series ndio mpango wakati huu. Niko naye Damaris Makimei ambaye alipoteza mtoto wake kwa miezi 5 pale hospitali, kwani alizaliwa kama siku zake hazijatimia miezi 9 pale. Akanasaidiwa na hospitali akiwa kwenye incubator pale angalau apate nafasi ya kuweza kuwa, lakini katika miezi 5 basi akatangulia mbele za haki. Leo hii tunavyoongea inabidi alipe shilingi 20,000 kila mwisho wa mwezi kwa miezi 58 inayokuja ndo akamilishe bili hospitali. Leo hii kama Maisha asubuhi tuna appeal kwa hospitali ya Aga Hospital kama inaweza punguza ama kuachia tu hilo deni ili isiwe kumbusho la kumpoteza mtoto wake kila mwisho mwezi 20,000. Despite the fact kwamba wakati huo hizo hela alikuwa anazitumia zimeweza kumdrain sana Damaris. Hashtag natumia pale ni Bill Tricky and hashtag appeal to Aga Hospital. Damaris, rafiki yako amefika pale, amekupatia moyo. Mlirudi naye ndani ya hospitali ama madaktari waliofuata pale nje? Daktari nilitoa ndani. Nilikuwa hapo na mtoto wangu. Tukamuosha. Tukampaka mafuta. Nikamvalisha na tukampeleka na nurses na marafiki zangu. Kila mtu alipata nafasi ya kumshika mara ya mwisho. Ndio tukampeleka kwa morgue. Then my journey started. Already bili yangu wakati ilifika 3 million, nilikuwa nishashikwa na stress kwa sababu niliangalia nikasema hii si nitaweza. So I started, tukaanza kuongea na niliongea na daktari, nikaongea na mamangu nikasema tutaweka title which is the only shamba that by then mamangu alikuwa nayo, nikasema nitapeana ndio aweze kukubali kukaa na mtoto kwa sababu deni ikianza kufika pia hospitali inaanza kukupush ukiwa na mgonjwa. Ikifika milioni, by the time ilikuwa nafika 1,000,000, hata the only reason why nilianza kuingia NICU kwa sababu my employer aliweka deposit 350,000 ya mtoto. So ikifika 1,200,000 sasa hospitali inaanza kukuwekea pressure. Yaani uko na mgonjwa hospitali, haujui kama anapona ama poni, na pia usina kupitia pressure. Sasa walikuwa wanataka pesa yao. Kila siku unapatana na watu wa credit wanakuambia lazima udeposit pesa. The first time mtoto wangu alikuwa mdogo, nikaongelesha marafiki zangu. Nikawaambia this is the situation I'm in. I have amazing friends. I have friends who are sent from heaven. And they are real friends. So wakati walisikia hivyo wakaniambia hapana, mimi nikaambia hata ninafikiria kutransfer mtoto, na mtoto most hospital hakuna hospitali itamkubali, hajafika kilo 1. Amefika kilo, kumbuka after 1 week, lakini due to infection tumerudi chini. Alipata infection inaitwa neck and for 2 weeks hangekula, ana swell maini. Intestines zina swell na for 2 weeks hangekula, so ilimrudisha nyuma kabisa. So hauwezi transfer such a baby, hakuna hospitali itakubali kumchukua. Hata za serikali. So unaona you are caught between, hamwezi toka na lazima ulipe. My friends started a campaign, they helped me open a pay bill, wakanisaidia kurali watu.
we first raised like 700,000. I was able to deposit 700,000. Sasa deposit yangu kafika 1 million pamoja na ile 350 ya ambayo employer alikusaidia na no. Deposit yangu kafika 1 million. Tukaendelea sasa, hospitali kaona hata imekuwa pahali hata nikifika niko na stress ya mtoto ni mgonjwa na ya pesa. Nikiona mtu wa credit roho yangu inapata macho. Tukipata na kwa lift. Sasa you try. Unashtuka. They went slow on me. They stopped the pressure that much, but they would keep reminding me. We tried our best. We did a physical harambee. No. I was able to raise like 800,000. Tukapeleka. Toka hapo wakati mtoto aliaga. Sasa ikakuwa hospitali nataka pesa ndio wanirelease mtoto niende nimlete to rest. Na hapo ilikuwa ni bili imefika kiasi gani wakati mtoto alifariki? Sasa venye bili yangu ilikuwa imefika almost 19 million. Ilikuwa I have those bills hapa. Angalau 19M kwa rafu. Na ndio ifike hata hapo hospitali ilifika pahali kaona nina struggle, mtoto hajatoka ICU. So one of the doctors really pleaded with the hospital. Wakaacha kunicharge NICU charges, which was almost like 100,000. It was coming to maybe 100 or 80,000 per day. Naam. Wakarudisha to NHDU charges. Ambao ni how much per day? Inakuja roughly 40 ama 50 per day. Agakano kona foundation. I went to the foundation. By then bili yangu ilikuwa 7 million. I went to the foundation. Wakasema foundation haishughulikia watu wako ICU. Foundation haishughulikia watu ambao kwa ICU. Kwa sababu they are allocated very little kitty. No. Na wanasema billing ya watu wa ICU iko high. No. So if they were to use the kitty that has been allocated to ICU patients, itaisha without helping more people, and we want to try and see whether they can help more people, so they avoid supporting people in ICU. No. We started trying to get other options. Nikaanza kutafuta daktari wangu akajaribu, tukasaidiana, nikajaribu kutafuta Kijabe, wakakuwa wako tu na machine 2 za ICU. No. So hawangechukua mtoto wangu kwa sababu mtoto wangu alikuwa anahitaji kukaa longa. Na alikuwa nasema in case wachukue na wapate emergency watakuwa wako tu na machine 2. No. Nikaangalia mpisha wa willing, lakini rates bado zilikuwa ziko juu. Kenyatta hawakuwa willing kuchukua mtoto kutoka ICU. Yaani hospitali karibu ilikuwa zinakataa karibu hospitali zote ambazo wanajaribu. So unaona nikabaki tu niko hapo. Sasa hapo ni tumehangaika at 7 million and I realized hakuna pahali I am stuck here. Ikabidi tukae pale. Ikabidi nikae na tukaendelea trying to see what we can be able to do. Damaris, wakati ambapo mtoto amefariki sasa mnaitisha mwili. What happened mpaka hospitali ikakubali kupata mwili sasa bado kwa wamekataa? Tulivutana for like a week. Wanasema wanataka either a property as wanataka surety na security ndio watu release mtoto. Naam. Na tulipe pesa. Nikajaribu tukachanga mara ya kwanza kabla nikaeka 700,000. Na tukasumbuana, akaniambia hiyo si enough. Nika commitment nitakuwa nikilipa 20,000. Na employer wangu akaandika barua kusema ni yeye atakuwa kikata kwa mshahara. Anatuma shilingi 20,000 kila mwisho mwezi. Lakini wakasema ninaweza acha kazi huko, pia hiyo si surety enough. Wanataka property or something. Nikaenda the only property that my mom had, nikafikiria. Mamangu akarudi akasema as much as we loved the baby is not there. We have nowhere else. If we give up to this, how will we live after? Na mamangu naye akakuwa mgumu akasema sitapeana title yangu. Sasa ikakuwa. Kwa hivyo kwa fupi alikuwa anakushauri kwamba muache tu mtoto kule. Muache. Na wewe ungeweza kubali. Pia mamangu was so affected, and this was
the longest time mama hakuweza kukuja. Alikuwa anakuja kwa hospitali, anakaa nje. Na nakataa kwenda kuona mtoto, anaogopa. Lakini I'm happy because she alijipia nguvu. One of the 5 days akaingia na akapata mtoto. Unajua mtoto wangu ungemuona hivi, haungesema ni mgonjwa pahali. Haungesema. He was so full of life. He was so full of life. You wouldn't say, apart from sasa you see the connection to the machines, kwa sababu ningemshika, ninamshika hivi, I would carry him. Sasa nilikuwa nimejua my way around the machines. Mimi nilikuwa nimezoea kufanya kila kitu, nilikuwa ninajua when the red alarm inapiga, ninajua kuko. I had known everything. I was ready to take even care. An ICU was set in my house. I was ready to take care of my baby. So tukavutana, and my friend started 99, try and get 99. That really pushed us. I managed to deposit 1.2 million. Ndio hapo alafu things went viral, ikaenda kwa social media and everywhere. So Aga Khan called me and said, it's okay, we do not even have capacity now. It's almost 2 weeks after. You can have your baby, but with a commitment that nitakuwa nikitoa pesa 20,000 every month. So akakubali. They actually wanted me to give more, but nikawaambia hata nikijaribu hata 20,000, because initially my proposal was nipeanange 10,000. No. Because I have a life to live, I have another baby that I need to take care of. Na life will not stop here. Life needs to go on. Damaris, haikufika mahali ambapo ukasema tu kwamba mtoto Jabali ameenda, kama nataka na mule kaini nao staki tena. Haikufika mahali ukasema hivyo? In my heart of heart, Jabali still was my baby. In death, life, ni mtoto wako, huwezi mwacha. I fought to the last point. And made sure I was there. Ningeamka, I would go to Aga Khan and stay close to the morgue to feel like I'm close to my baby. I wouldn't be able to walk away. Historia Damaris Makimei. Mtoto wako umekuacha mdogo, na inabidi uende usimame karibu na mochari angalau ufili kwa karibu na yeye. Hospitali imekataa kukupatia mwili kwa sababu lazima uweke hela ama upeane property mali. Unaenda kwa mako mzazi, unaambia mama ni aje, nisaidie hii title deed nipeane pale, mama kidogo moyo unakuwa mgumu. Ungefanyaje kama ni wewe? Ni Survivor Series, utatupatia muda angalau apate kupumua kiasi. Tumpishe Mike Nyagua ukatupatia habari za sasa, kisha tunarudi naye. Atuambie sasa hivi, je, amelipa 20,000 mara ngapi, na je bado hela ngapi pale, na kama una kitu ambacho pia ungependa kumsaidia nacho wewe pia, tutakupatia hiyo paybill number angalau tunajisi tutaweza fanya.